İçime atıyorum içime, yüzüne bakamam gülerek. Seni de atamam yangınıma, sarıyor yüreğimi bir keder. Nefesim az öldür beni, huzurla yaşayan ömür kimin? Geceme düşüyor yüzün gibi, sen rüyalar bir zehir gibi. Yorgun bu rüyadan, gözlerin uzakta, sensiz kalışımdan, sessiz kalışım yar. Korktum beni kurtar, özledim uzaktan, yoksa ne arar güzel bir yaşamdan. Kayboluyor yüzün, ellerim bağlı, sabrediyor buna yüreğim artık. Terk ediyor beni, mutluluk aynı, seninle yaşanan günlerin ardından. Yorgun bu rüyadan, gözlerin uzakta, sensiz kalışımdan, sessiz kalışım yar. Korktum beni kurtar, özledim uzaktan, yoksa ne arar güzel bir yaşamdan. Kayboluyor yüzün, ellerim bağlı, sabrediyor buna yüreğim artık. Terk ediyor beni, mutluluk aynı. İçime atıyorum içime, yüzüne bakamam gülerek. Seni de atamam yangınıma, sarıyor yüreğimi keder. Nefesim az öldür beni, huzurla yaşayan ömür kimin? Geceme düşüyor yüzün gibi, senli rüyalar bir zehir gibi. Yorgun bu rüyadan, gözlerin uzakta, sensiz kalışımdan, sessiz kalışım yar. Korktum beni kurtar, özledim uzaktan, yoksa ne arar güzel bir yaşamdan. Kayboluyor yüzün, ellerim bağlı, sabrediyor buna yüreğim artık. Terk ediyor beni, mutluluk aynı. Bugün de ölmedik ama yaşadık mı meçhul. Kaç yangından sağ çıktım, senin haberin yok. Kaybedecek hiçbir şeyim yok, burası kabul. Ne varsa aldın elimden, dünya benden kol. Canımı hiçbir şey yakamaz benim artık. Yakın arkadaşım oldu sanki yalnızlık. Bu neyin bedeliydi, öde öde bitmedi. Hayat değil benimki, hapis yarı açık. Ne halay çektirir, ne ağıt yaptırır. Kalp sizi ağlatır benim hayatım. Şu gözümden akanlar, yaş değil ki yıllar. Ben getim kalbimi kıyar, bundan isyanım. Ne halay çektirir, ne ağıt yaptırır. Kalp sizi ağlatır benim hayatım. Şu gözümden akanlar, yaş değil ki yıllar. Ben getim kalbimi
Aleykümselam Kaan, hoş geldin. Eyvallah, keyifli seyirler. Emre, aleykümselam dostum, hoş geldin. Keyifli seyirler, eyvallah. I see you're back on your feet. You! I left you a hacking device. It's in the basement of a building off the main street. It will help you get inside that hospital. Right now, you need to start answering some questions. There will be a time for that, but right now, you need to help the people inside. As for Colin, there was nothing I could have done. It was either him or you. And it couldn't have been you. Hello? Bakacağız ona Kaan. Tam bomboş geziyordum. İyi oldu yayın. Epic 3 gündür çöp veriyor zaten. Ali, aleykümselam, hoş geldin. Onur, aleykümselam, hoş geldin. Güzel. Keyifli oyunlar. Ne var orada lan? Aa. Şu
Ankara gidiş şarkısını Alman canlı. Şükür sağ olun, siz nasılsınız, eyvallah. Biz buraya nasıl gireceğiz aga? Arkadan mı gireceğiz acaba? Biri bağırıyor. Şuradan alabilirsek girmeme pek gerek yok. Hiç oranın girişine benzemiyor. Buna dengesiz yakalandım. Buranın girişi buradanmış. Hepsini bize atma reis, Nijet attım al. Benim de 2015 Ekim'den beri değiştirdim. 2 saat sonra Epic'ten bir çöp daha gelecek. Aynen. YouTube'daki arkadaşlar da live'a gelebilirler. YouTube'un chat'i kapalı bende. Mekan orada da biz daha ne kadar araştırma yapıp gideceğiz ona bakıyorum. Buna şu iyi işliyor. Oo, güçlenmiş lan. Bu da işlemiyor.
Şimdi mekan oraya, bura nereye gidiyor abi? Ha, öyle dolanıyor muymuşuz? Ya yapma şunu ya. Bravo. Bravo. What? What? I see you're back on your feet. Oha. I left you a hacking device. It's in the basement of a building off the main street. It will help you get inside that hospital. Ya oyun var Right now, ya. you need to start answering some questions. Hiç mi kaydetmedin ya? There will be a İki tane bok böceğini öldük ya. You need to help the people inside. As for Colin, there was nothing I could have done. It was either him or you. And it couldn't have been you. Hello? Furkan aleykümselam kardeş, hoş geldin. Kaydetmemiş oyun ya. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Çok tep yok pompalı ya. Jet mi attım? Ha nerede? 10 GB oyun tavsiyeniz var mı torrentçi? Yok abicim, her zaman aynı şeyi soruyorsun. 10 GB oyun tavsiyesi yok. Kimsenin de yok. Aynen öyle. Öyle nijet istemiyoruz, sağ ol. O nijete herkes atıyor.
Çöpün çöpü. Bilmiyorum, ben oyunların gigabaytına pek bakmam. Güzel mi değil mi? Ona bakarım. Bu ne lan? Bu makine hiç alev atmıyordu. Alev atacağı tuttu makine. Tamam mı zararlı? This is it. Ekleme cihazımızı da aldık. Şuradan bir şeyler üretelim. Hiç becerimiz yok. Nurullah abi aleykümselam, hoş geldin. Keyifli seyirler, eyvallah. Sizler nasılsınız? Havalar hala sıcak gidiyor, evet, daha kış bugün geceden veya yarından itibaren başlayacak dediğine göre. Hani on kayıt yok. Kayıt yok abi. Kayıt edemedik oyunu. Bir ölsek daha ebesinin nikahından başlayacağız yani. Oraya nereden gideceğiz? CEO işte. Aynen öyle. YouTube'daki arkadaşları D-Live'a bekliyoruz. YouTube chatini kapattım. Aa! Ha, devamı varmış lan buranın. O ne lan? O ses ne oğlum?
Adamın bütün dişlerini söküyorlar herhalde. Oh no. Hiç fantaziye gerek yok. Sar oğlum. Şuradan da sağlığımızı alalım. Appreciate that. Güzel. Antibiyotik istiyordu bunlar. Bir kötü durumda olan bir adamımız Wonder var. if I could control those turrets with the hacking device. Herhalde öderiz. Nice çok ben de parfüm yoksa 4 sene ben çıktım abi onlara çıktı oturunca genç. O zaman sinema oldu. Ben hikayeli oyuna biraz dalıyorum. Chat'i biraz geç okuyabiliyorum. Siz keyfinize bakın, birbirinizle muhabbetleşin, sohbet edin. Oyunu izleyenler izlesin. Nasıl hackleyeceğiz agam? Hepsini bir araya mı getireceğiz? Ne yapacağız? Ha. Ne kadar ilginç bir oyun, değil mi? Ha. Çok ilginç. No. Keşke ekleyebilseydik şunları da. Çok cephane harcattırdı bana. Kulli oğlum, cana da 13 tane medkit varmış. Ya. Cephane var oğlum, dünyanın cephanesini harcadık 2 tarete. Hayır 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 hayır. Mermiler valla nanay.
Bunu hacklemek için yaklaşmam mı lazım acaba? Evet. Çok yaklaşmak gerekiyor ama ya. Benim adamım mı oldun şimdi? İyi, sana mermi harcamayacağım en azından. Yeşil yeşil yanıyor. Şimdi bana ecük bir cephane verirsen çok iyi olacak. Ya. Burada biri help, help diye bağırıyor. Bakalım. Ne oluyor lan? Mermi ver oğlum, mermi yok. Bir de kayıt noktası ver Allah aşkına. Oyunu kaydedemedik. Oo. Oo. Buralar morg. Sevgili Maria, bu sana son mektubum olabilir. Makinaları baştan çıkarmışsınız oğlum. Şey yok. Oyun. Ne oluyor lan? Makina bir şey yapıyor adama da. Hayırlısı bakalım. Oo. Bu büyük şeyden mi? Hayda. He's from the Resistance. The others have to be here too. Adama otopsi yapmışlar. Allah buraya bir yere götürdü onu da. Dur oğlum, gerilim verme. Bir de mermi versen çok sevineceğim ya. 14 tane medkit var. Oh no. Diğer Skynet gitti, tamam.
Bunu nasıl atlatacağız? Bu da geri geliyor. Ayazlar Fikret öpecek. Spam yapma kanka. Robotların o çıkarmaya gerek yok. Bulaşık yıkıcı. Kolay gelsin. Görüşürüz abi. O Skynet geri gitti. Bu da buraya odaklandı lan. Nasıl yanıltabilirim ki onu? Böyle kendimizi göstermek gerekiyormuş demek ki. Yanıltmak için. Hayda, bir tane de burada var. Bunu nasıl yanıltacağız? Allah'tan kaydetmiş var ya, ödüm koptu. Dedim gene GG'yiz herhalde. Çıkmadan bir şey diyeceğim, hesabımda 10.200 lira var, rahat ekran kartı, RAM alırım deme. Nasıl bir ekran kartı alacaksın abi? Ona bağlı olaraktan. Ali niye şımarıyorsun oğlum? Aynet gelebilir, şuraya kapat. Yani şimdi 10.200'üm var. 3060'ı direkt alıyorsun. Ama RAM'i alamıyorsun.
Skynet'ten saklanmak için yapılmış herhalde böyle. Abi adamda zaten 1050 Ti mi ne var? 1650 aldık, daha sonra 1050 Ti'yi değiştirmesine gerek yok ki. Oyun Outlast'a da döndü, Resident Evil'a da döndü. Do you hear that? Someone's coming. It's one of us. Hello. Private Jacob Rivers, Pacific Division. Pacific? What the hell happened up there? The whole division went silent. It was wiped out. I'm the only one who survived, and I need to meet with Commander Barron. All right, I'll make sure you get to do that. But first, get us out of here. Follow that staircase. It'll lead you to the main generator. Overload it and turn off the laser grid. Understood. And Rivers, destroying that generator will make a lot of noise. So in case we get separated, where are you stationed? Just south from here. Okay, we'll find you. Baron will want to meet you. Now go, and watch out for those medals. Abi yılbaşı indirimlerinde aldın. Yoksa ekran kartına hiç etmez o para. Burada var mı Skynet diyecektim. Oyunda tabii ki kardeş olmaz mı dedi. Ha şöyle ya. Cephanelik. Heh. Beklentimin altında. Adam akıllı hiçbir şey çıkmamış. Yarın Fener'in maçı Arasat'taki piyasaya tükürme çünkü suç piyasalarda değil abi. Peki Tolga olsa sen dedi RAM önce 8 GB al dedin, FPS rahatlar mı? Rahatlar. Suç marketlerde bulun, onları yükseltiyor, 10 GB ile drop FPS düşüm olmaz deme. Olmaz. Abi sadece ETS 2 için
Zaten bu sistem sana yeterli fazlasıyla. Sen 8 RAM'i al. O sendekinin aynısından al bir tane daha. PC'ni bayağı rahatlatacak zaten. Yine memnun kalmazsan. Yine memnun kalmazsan o zaman ekran kartı bakabilirsin. ...8 GB... Ya zaten... 1000 liralık laptop da ETS'ye açıyor. 1000 liralık laptop da ETS'ye yetiyor zaten de. Nurullah abim biraz daha... şey istiyor. Biraz daha fazla özellik istiyor. Ekstra. Şunu şey yaparsam şunu Skynet'le kapıştırabilirim. Yok abi, estağfurullah. Soru sorabilirsin, ne olacak? ETS her şeye bakıyor canım. Ya ona bakarsan her şeye bakmasına rağmen bir de optimize problemi var oyunda yani. Sen istersen 50.000 liralık cihaza geç. Kalabalık alanda online'da yine sen 50 FPS falan alma durumun var yani. Bekleyeyim de Skynet'le kapışsın bu. Güzel. Aa, bizimki Skynet'i yok mu etti lan? Vallahi Skynet'i yok etmiş. Hehehe. Koçum benim. Şunu da hacklersem iyi olur. Yani abi. Oyunun optimizasyonunda sıkıntı var zaten. Şuraya geçip oradan öyle gelmem lazım. Ki bunu da rahat ekleyebileyim. Süperiz. Tamam, ora zaten Skynet'ler bizim oldu şimdi. Şeyler, makinalar. Etrafa rahat bakabilirim şimdi. Mermi, cephane falan işte ne varsa. Buradan mı gelmiştik? Buradan gelmiştik. Bunu hackledik. Bu bizden.
Belki grafik ayarlarını biraz kısman gerek abi. Emre ölçekleme 200. 1050 Ti'ye 200 ölçekleme fazla. Zorlar. Ben 1060'da bile %150 kullanıyordum abi. 1050 Ti'yi zorlar. %150 ölçekleme. %200. Biz nereye geçtik abi? Nasıl bir geçiş lan böyle? Buradan buraya mı geçiyor sadece? Tamam, başka bir şey gözükmüyor. No. Ben ölçeklemeyi 50 yaptım. FPS bazı yerlerde kalabalık yoğun sahnelerde kasabilir, evet. Nereden başlattı lan bu? Oho, bugünkü kayıt sistemimiz biraz Jortingen ya. Manuel seviyor. Manuel sev maalesef yok. Daha doğrusu var da manuel sevi yapabileceğim cihazlar gittiğim bölgelerde yok şu an. Bir sene Skynet'le kapıştıralım yine. Abi sen ilk önce 8 RAM'ini bir al. Tamam mı? Sen 8 RAM'ini bir al.
Ekran kartı bakılır. Senin 1050 Ti'yi bak satıp daha da üstün bir şey alırsın. O problem değil. Sen RAM'i bir al. RAM'i alınca zaten bayağı rahatlama olacak sistemde zaten. İlk önce RAM'i bir hallet. Sistem bayağı bir rahatlayacak. Oyun nasıl ilerliyor bence? Bakacağız. Şu an bir şey yok. Tahmin edilebilir bir durum yok. Helal. Bizim makineler indiriyor bunları ya. Sırt çantam nasıl dolu lan? Yardımlar için teşekkürler makineler. I'm on my way out. Good job. I can see the soldiers leaving. But don't think it's done. Skynet's sending reinforcements. Ne tarafa gideceğiz? The 800 patrol coming your way. Get some cover. Burası sakat. Eyvallah, görüşürüz. Abi bu EYT'den emekli olanlara tazminat veriyorlar mı? Bilmem. Bir araştır bakalım.
Evet. Bir dakika arkadaş. Geliyorum.
Son Skynet gördü bizi de kaçabilir miyim bilmiyorum derken daha açtığım gibi gebertti. Güzel yerde kaydetmişsindir inşallah. Ta en başında kaydetmiş ya, neyse. Afiyet olsun kardeş. Charger patrol coming your way. Get some cover. Hoş buldum. Ya kimse yok evde, kapı çaldı. Mecbur. Bilemiyorum, beni şu an sürüklediği için detaylarına pek bakmıyorum. Şu an oyun gayet güzel, sürükleyici devam ediyor. O yüzden bakmıyorum detaylarına. Bu Skynet'ler hem sese duyarlı hem görsel zaten görüyorlar da sese de duyarlılar. Yukarıda bak, ses ve görsellik barı var. Bizim mermimizin işlememesi çok kötü ya bu makinalara. Tamam. Güzel geçtik. Bu yine geri gelsin. Bir daha dön ya. Bir daha dön, öyle kaçalım. Garanti olsun. YouTube'a gelen arkadaşlar değil, live'a bir zahmet. YouTube'un chatini kapattım. Okumuyorum orayı. Tamamdır. All right, it's clear. Now all you have to do is wait for Commander Baron to find you. Don't worry. We'll take off. He's not the waiting type. Skynet'ler orada kaldı. Biz de başlangıç noktamıza bayağı geri döndük. Erdem, aleykümselam dostum, hoş geldin. Misafirperverlik, buradan fulleneceğiz. O kesin zaten. Çünkü bayağı cephane mephane Jordinger. Oh, thank God you're finally here. How did it go? Did you find the soldiers? I did. I helped them escape from that hospital.
You don't give up on your people, do you? I like that. So what now? They're supposed to come for me soon. Great. That means that you're going home? No more scavengers constantly nagging you to do things for them? I bet you like the sound of that. Oh, Erin's still up too. Go talk to her. She won't admit it, but she was just as worried as I was. Do you need help with anything? Is that your best pickup line? Sorry, that was a bad joke. I tend to do that when I'm stressed. I think I got it from my dad. Better that than his mustache, right? Oh, I'm sorry, don't mind me. Seems you were very close. As close as could be. He taught me everything I know. Sometimes without me even knowing. This one time, when I was little, he wanted to make a huge sign that said, "Welcome," on the side of our house in Pasadena. So he said, "I bet you can't spell that." And of course I had to prove him wrong. Believe me, now I know how stupid that was. Not at all. That was very clever. Yeah, he was always full of bright ideas. Thanks for trying to make me feel better. After Judgment Day, my dad turned our house into a safe haven. A home for everyone who lost theirs. We were like a family with an endless supply of uncles and aunts. I guess my father wanted to help with the war. We never really used guns. So the only thing we could do was to help others in need. Aleykümselam, hoş geldin. Böyle hikayeli oyunlar güzel oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Başından ayrılamıyorum. PC haber gelmedi abi. Demek ki daha olmadı. Yoksa arada abi sonra mı? Evet. Tolga abi, savaş olan, düşük sistem isteyen bildiğin hikayeli bir oyun var mı? Allah Erdem, çok oyun oynadım da aklıma gelmiyor ya. Yani Battlefield'ın, Call of Duty'nin eski serilerini falan oynayabilirsin. Medal of Honor oynayabilirsin. Seems like he helped a lot of people. He did. Right till the very end. Anyway, it was actually really cool. Everybody loved him, and he loved having them around. I think it's because he always had a brand new audience to listen to his bad jokes. He had this really terrible one. He'd walk into the room and ask if anyone had seen his remote because his team was playing. I always laughed at it. I'll never understand why. Was he a sports fan? I don't think so. He had a jersey that he wouldn't let anyone touch. But I don't think it was a token of his love of sports, more like a reminder of simpler times. Look at me yapping. I'm sorry, you probably have enough on your plate. Anyway, thanks. It's really nice to have someone to talk to. Hayırlısı. Far Cry'ın eski serileri de olur. Aleykümselam Aytek. PES 2016 çok eski. Hayır canım, Call of Duty 1-2 falan. PES'in 21, 22, 23 hepsi bedava Steam'de. Sniper Ghost Warrior oynadım, bitti. Benzema milli takım bırakmış. YouTube'dan yazmayın, okumuyorum. Bir zahmet değil live'a. Gelin YouTube'daki arkadaşlar. Maymuncuk becerisini orta yapmamız lazım. Anca öyle açılacakmış orası. Beceri kazandık mı? Kazanmışız. Büyük ihtimal şimdi de olmayacak da. Ha, oluyormuş. Yapma be.
Bayağı beklemiş anlaşılan adamın iskelet bu hale geldiğine göre. Hastaneden dönünce beni uyandır demiş. Modern Warfare oynadım ben abi zaten. Call of Duty 1, 2, 3, 4 Modern Warfare zaten. 5. Bunlar oynayabilirsin eski sistemde. Eski sistemde oynayabileceğim 5 tane oyunu var Call of Duty'nin. Battlefield 1, 2 falan. Medal of Honor falan var. At. Far Cry'in 1, 2, 3 falan onlar oynatır. İyi 1300 MZ. Şurada görüşmemizi yapalım. No need to worry. I'm fine. Who said I was worried? I've been thinking a lot about it, and if I can, I've decided to join the resistance. I'll do more good there than here. I'm glad to hear that. I just hope you're better supplied over there than we are. Speaking of which, I see you've got those antibiotics I asked for. Good. Now I can call Ryan off. I asked him if he brought a shovel with him. If you think that was too morbid, he said that after Judgment Day, digging graves was one of the few things he actually got better at. Uyku zamanı mı diyorsun? Hadi dinlenelim biraz. Ayto ne adamsın? Jacob, come upstairs. There's someone here to see you. Gelelim. DDR3 8 GB RAM'lar ikinci elleri 150-200. 1300'ler yani 120'ye bile bulabilirsin hatta. Sıfırı zaten zor. Bulursun da hem pahalı olur hem zor bulursun. Komutan. Private Rivers, Yes, sir? I've got a message from South Division's Field Commander Barron. She's agreed to meet with you. She set up a rendezvous point at the unfinished metro station. You'll need to enter the canal system under the bridge. The meeting's supposed to take place tomorrow, so I suggest moving out soon. Understood. And, Rivers, because of what you did for our guys at that hospital, I'll give you a heads up about Commander Barron. Don't expect a warm welcome. Bu olmadı hacı. Looks like you're leaving us soon. Aaron wants to join me. What about you? What do you think about enlisting? Me? No. I still have hope I'll get that bus running again. Also, I don't like the attention Skynet's giving you guys. I'd rather stay as far from the line of fire as possible. Patrick, get back here! You better go see what's going on. Ne oluyor lan? Is everything all right? Patrick's decided that he wants to be a scavenger. And now he won't come out, even though I'm worried sick he'll get stuck. Get back here right now, Patrick! But there's lots of cool stuff in here. You told me it's our job to find stuff for the group. Your sister is right. Get back here. It's too dangerous. Alright. I'm coming out. What was that all about just now? I've got a meeting with Commander Barron. I'm leaving soon. Okay. I'm going with you. And don't even try to stop me. Are you sure? What's the matter? Don't they let you boys bring dates? Şimdi ama benim bir şuradan toplanmam lazım. Don't worry, kid. She's just worried about you. But she never lets me do anything. That's what older siblings do. They look out for us.
Is your brother like that too? Well, not really. İkinci el temiz bulursan mantıklı. Modern Warfare 5 Steam'de yok herhalde abi. 1-2-3 var. Hepsi Modern Warfare değil zaten. 1-2 diye gidiyor bazıları. Ona şey yaparım, ben link atarım sana, oradan indirirsin. Söyle Aytek. Evet, 8 RAM'in olsa iyi olur. Chatting yapacağız zaten. Skynet şeylere var elimde. Silahlara. Satalım. Ha. Tamam. Şimdi gelelim cephaneye. Bir çantamız çok fazla. Ya şunları da alsak mı acaba, bilmiyorum da. Bir şeyler yapmak için kullanabiliriz. Bu oyun bilmiyorum, bakmadım kaç TL, ben ücretsiz oynuyorum. Tolga abi 13. Cuma'nın oyunu filminden esinlenerek mi yapıldı biliyor musun? Evet. Oyun ismi Terminator Resistance. Yazıyor zaten başlıkta da. Modern Warfare o Call of Duty. Aytek'in PC'sinin özelliklerini bilmiyorum. Yazsın. Erdem ifşa almış. Şunları da alayım da yanıma. Zaten para bol. Şurada üretime kullanırız.
Biraz iyi yaz Aytekin. Güzel ama abi çok güzel gülüyor. YouTube'daki arkadaşları D-Live'a bekliyorum. YouTube'un chatini açmadım. Yazdığınızı görmüyorum oradan. O yüzden bir zahmet D-Live'a gelelim. Tamam. 10 kişiye teşekkürler. Keyifli seyirler. Oyunu beğenmişsinizdir umarım. Jennifer Hatun'la gidelim bakalım. Terminator Gover mı? Is everything all right? You seem a little out of it. Sorry. I probably shouldn't zone out like that with a gun in my hands, huh? Am I making you nervous? Yeah, a little bit. I guess you should be. I don't have any formal training like you. I never even held a gun until recently. Can I be honest with you? Sure. There's a reason I decided to come here with you. I want to meet Commander Barron myself. They're here. Terminator Gover diye bir şey yok. Of the non-existent Pacific Division wants, no, needs to have a meeting with me. I thought, oh, what a lucky girl I am. But then I started thinking, who is Private Rivers? And why should I treat him as anything other than the deserter he is? So right now I'm hoping you give me a good reason why I shouldn't just skip the court-martial and execute you where you stand. This is bullshit. And who do we have here? A brave scavenger? Rivers, do you always bring unauthorized civilians to fight your battles for you? We would have got to you sooner if you hadn't pulled out all your troops from Pasadena. People died there because of you. And what did you do about it? Did you pick up a gun and fight back? Or did you run like you sewer rats always do? Jennifer's right. There's no need for any of that. Yeah. Today is all about Private Rivers. So what can you tell me that I don't know already? A few weeks ago, the outpost I was stationed at was ambushed by a Terminator, I think. It was half man, half machine. The entire Pacific Division was wiped out by a single enemy. Half man, half machine? What are you talking about? How did your men let an enemy get that close to you? And we didn't know it was a machine. It could walk, talk, bleed, sweat. There was no way to distinguish it as an enemy. It infiltrated us perfectly. This infiltrator, is it still alive? I'm not sure. Okay, for now keep everything to yourself. I don't want any rumors, especially since you only think you saw something. Skynet's coming. We're not done here yet, Rivers. Take this plasma. You're a resistance soldier. Time to act like one. To your positions! Haydi bakalım. Drones! Up there! Fire drill! Take cover! Don't be shy, Bu Rivers. silahı niye baştan vermediniz oğlum bana? More will come. We need to move. Top 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 top. Dur lan şunları bir toplayayım da öyle geleceğim. Bir de chat'i okuyayım. Evet, Robin Atkinson güzel. Terminator
ne yazmışsın? Öyle bir oyunu yok onu soruyorsan. Terminator görev ne diye soruyorsan işte gördüğün gibi. Robotları öldürüyoruz. Far Cry boyutu ne kadar? Steam'de boyutunu göremedim. Hangi oyunu? Tolga Project Playtime çıktı. Canlı yayını ne zaman yapacaksın? Project Playtime bilmiyorum. Ona bir bakmak lazım ilk önce. Oyunu bir görüp incelemem lazım ilk önce. Ondan sonra söyleyebilirim yayını olur mu olmaz mı? AUK gibi bir şey verdi bana. Fall back! Fall back! Eyes on that door! Terminators! Oh no, it's not. Aaron, go, go, go! Oh, fuck! More metals! Up there, on that balcony! Neutralize! Shoot those gas canisters! More drones! You with that AK! Take care of it! On it! Through that balcony! Ya çok değişik bir Come silah on, ya. ammo! Well, you're a scavenger, aren't you? Find some! Dur la şunları toplayayım ya. Bura bir yere gitmiyor. Let's go! Silahı sevdim. You can be sure there's gonna be more! Güzel silah. Armored fighter ahead! Don't let it get near you! More Terminators! How many? I count 3! One left! More incoming! Keep your position! Let's keep moving! Almost there! Got grenades? Fucking throw them! Oo. Die already!
Başka bir yerde cephane var mı? Mermiler ışın gibi, evet. Abi 2 tane tanıtım videosu var Steam'de. Tamam. Aleykümselam. Oyun sesi gayet iyi. This was an ambush. They knew we were coming. How did they know? With the annihilation line getting closer, they must have eavesdropped on our conversation. We're on their radar now. Oğlum robot lan bunlar. They were waiting for us. Üstün teknolojili robot. We're surrounded! Bilecekler tabii geldiğimizi. I got this. Leaving already? There's too many of them! Hold it! Through here. Come on. Can fullemen lazım. Follow her. Ulan sırf buraları merak ettiğim için sıktım ya. Bilseydim sıkmazdım. Watch out! Take cover. No. We need to help him. He's dead. You want to help someone? Help yourself and take his rifle. Bir tane kayıp verdik. More of them up here! Stay low. Don't stop shooting. Acil cephane lazım. Aa, bu silah işlemiyor ki bunlara. Through that storage area. Inside! Get inside! Tam bir dur. Cephane yok. Ayda yazın karışmak. Oha. Ağzıma vurdum lan, yeter. Ha, bu benim daha önce geldiğim depo değil mi?
Ayda kardeşine yazdırıyorsun, anlat. There's a shortcut that'll get us out of here. We just have to make our way to that industrial building. As soon as that aerial moves, we run. It's clear. Go! We're getting close. No. Jacob! Jacob. Are you okay? Shoot that thing! Jacob, get up! We'll cover you! Get out of there! Zaten cephanem yok, bir de ramman diyor bana. YouTube'u değil, live'a bekliyoruz. YouTube chat'im açık değil, boşa yazmayın. Thank God you're okay! Save that for later. We're not safe yet. We need to get the hell out of here. Where to? The shelter! Fenaydı. I'm sorry about before. And I'm sorry about your soldiers. No need for that. You'll have a hard time getting up every morning if you dwell on that too much. Machines don't do that. And if we want to destroy them, neither can we. Bu abla komutanmış ha? Rivers, since Pacific Division no longer exists, you will now answer to me. That makes you a part of TechCom. Congratulations. No more sitting around waiting for Skynet to come to you. Over here, we go out there and meet the enemy face on. This is it. Resistance Shelter, South Division. Baron, DN 38217. Commander. There with me. Bayağı üst kurmuşlar buraya ya. Where's my husband? They're dead. Over here's our quartermaster. If you need anything beyond the standard issue equipment, work it out with him. And here's Alvin, residing chief Egghead. I prefer laboratory director. Like I said, Egghead. He supplies all TechCom units with weapon modifications. Everything looks well organized. Aynen. It is. Everyone pulls their weight here. If someone doesn't, we become weak. And you can probably imagine where I stand on being weak. I'll get right to it.
There's a reason I decided to meet you. We intercepted some interesting data. It turns out you're part of a prestigious group. A group of people that Skynet marked for termination. See, John Connor, the leader of the resistance, is number 1 on that list. Then there's me. I know, I'm flattered. Every day, we lead, we fight, and we plan on how to destroy Skynet's central core. So I know exactly why we're on that fucking list. But why would Private Rivers be number 3? That infiltrator said something about me being marked for termination. Interesting. I'll have to have a word with Connor about that. And that brings me to my second point, your first assignment. After the Annihilation Line got to Pasadena, Skynet started building installations there. I want you to go there and collect some intel, so we know what we're up against. Sounds dangerous. It will be. Check with Alvin before you go. He'll have something for you. Remember, you might be valuable to Skynet, but the way I see it, you're still a private. Dismissed. And Rivers, civilians don't need to know about what happened out there. Dememdir kömüten. You're going back to Pasadena? Can't imagine what it's like there now. Bunlar bayağı burada ortamlarını kurmuşlar. Bu dışarıya mı çıkartıyor bizi? Var mı la burada hızlayacak bir şeyler? Üretim masasını kullanacak bir durumda bunun için belki olabilir. Skynet'i vurmak için kullandığımız silah. Hey, it's a Pacific Division uniform. He's a long way from home. I hear you have something for me. I do. Commander Barron wanted me to show you how to customize your weapons. Something I've been working on for some time now. You see, your standard phased plasma is in a 40-watt range. However, you can upgrade its damage, shooting rate, or stability using decoded chips. The same ones you've been collecting from fallen Terminators. You can do the upgrades yourself. When you're done, go to the Quartermaster. I believe he has something for you as well. Başka da bir şey yok zaten. Boyumsuz mu oluyor bunda? O zaman istikrar takalım. Nasıl ya?
Ne takacağız? Şurada şey var. Dur bir dakika. Bir dakika. Bu açık, tamam. Şu kapalı. Geç bunu. Bir açık devre daha bulmamız lazım. Niye olmuyorsun? Şarjör tamam. Hasar tamam. Şarjör. Hunter hoş geldin. Eyvallah keyifli seyirler. Renkleri uyumlu değil herhalde. Devreyi bağlamayla alakalı bir sorun. Şunun aynısından olan var mı? Şarjör hasar oranı. Ya. Geri. Evet, YouTube Dlive'a buyurun. Dlive'ı keşfedin, Dlive'den yazın. I'm Private Rivers. You got something for me? I've been told you're using old goggles from the Pacific Division. Those aren't even standard issue anymore. Commander Barron asked me to hook you up with the latest version. These babies come equipped with a high-quality Pahalı ustam. What do I do with them? The idea is that when you reach Pasadena, you'll take pictures of Skynet's offensive installations. When you find them, put the goggles on, then aim and shoot. The pictures will be automatically sent to a military satellite that we hijacked from Skynet. They'll give us the necessary intel to prepare for when the annihilation line comes. That's it? That's it. We have a place ready for you here when you come back. Before you leave, take a look and see if there's anything else you need. I can get my hands on almost anything, but I don't normally hand out CDs. Zaten beleşe dağıtmazsın. Şimdi... Bunun mermisi de ne kadar pahalıymış lan. Burada bile adam kazıklıyorlar. Tam iyileştiriyor canı. Büyük ihtimal. Ki var zaten yeterince.
Şu kırmızı şeyin mermisinden alınabilir. Geçici olarak zamanı yavaşlatır. Bütün parayı da buna mı gömek, onu da bilemiyorum tabii ki. Küçük kalibreli cephane. Şu silahları verseniz olmuyor mu ya? Şuna bak. Bu silahlarla var ya. Comoloko. That's it then. You're leaving us and going back to Pasadena. Not yet. I need to collect the rest of my stuff from our hideout. Fine by me. Let's go. Please, you need to tell me what happened there. Where's my husband? We were ambushed on our way out of the metro station. There was nothing we could do. He died protecting us. I'm sorry. Oh my god. Thank you for telling me this. You did good by telling her. I don't care what Baron says. That woman deserved to hear the truth. Not knowing would destroy her. Believe me, Erin would kill to know what happened to her husband. Patrick! Look! Ryan fixed it. Ryan fixed the bus. That's great news. Did you help? No. I was there and helping Mark. He's doing much better now. I hear that you fixed the bus. Yeah, finally. What about you? You meet the resistance? Yeah, finally. I'll talk to Erin. I heard about Mark. What happened? It was a close call, but he's on the mend now. And I have to thank you for that. So, thank you. So, what's new with you? I've been ordered to go to Pasadena to collect some intel. Is there anything you need from there? Right now, I don't need anything. But there's something you might be interested in. When we were running away the other day, Colin was supposed to bring something. Boxes of adrenaline, painkillers, and who knows what else. Since he didn't bring anything with him, I'd imagine everything's still there. Those stimulants might be useful to you. When used in small doses, they can improve focus and alertness. If I were you, I'd take a look. You didn't change your mind about joining the Resistance? No, I'm packed and ready to go. You're the one that kept saying that we're going when in fact we're not. Oh, you really pissed me off, I must say. You never told me you had a husband. You never asked. Was he at that camp with you? He was. Sweet little man. I had to take care of him when they sent us to work, because he was so fragile. Back at the camp, I used to think that the machines kept Peter alive to get me to cooperate. So when there was an opportunity to run, we had to take it. And we did. We ran with this little child that I had started to love. I felt that she was mine. What was her name? Her name was Taylor. Peter said it sounded too manly, so I said, good, we'll finally have a man in the family. But as you know nowadays, no story has a happy ending. She died shortly after. We buried her, and we stopped talking to each other. Eventually, the Annihilation Line caught up with us. We got separated. I ran away. He did too. At least, I hope he did.
That's all. Moving out? I am. Do you need anything from Pasadena? No. I'm fine. Are you sure? Yes. There's nothing that I need from there. I see you got that bus running again. You didn't think I would, did you? Well, don't wrap me off just yet. I still got it. Anyhow, I got something for you. Oo. Eyvallah. It's called a termination knife. It's supposed to shut down a Terminator with a single stab. So if you sneak in and you want to take them down silently, well, that's your go-to weapon. I guess you could say it terminates Terminators. Wow, that was almost as bad as jam. Where did you get that? A group of travelers came by earlier. We traded, talked for a while. Actually, they said something that got my attention. Something about meeting a guy out there who kept asking about Jacob Rivers. He said it didn't seem right. You don't think it's that thing that you told us about before, do you? Sorry, I probably should have said something right away. Have you changed your mind about joining the Resistance? No. No, I have not. I think I'm better off anywhere that bus takes me. I'm moving out tomorrow. Anyone who wants to join is more than welcome to, but I don't suppose you're interested. What's on your mind? You really got me thinking about old Tucker again. In times like these, I wouldn't mind having him around. He always know what to do. He was the only one who didn't lose his mind after Judgment Day. What did he do? He finally found me hiding below the stage. I was such a nervous wreck. So to try to calm me down, he just said, that band sucked anyway. Tucker said, we need to be calm right now. I listened to him. We all did, survivors from the concert. Did you contact the military? Well, we eventually found a military base. We assumed that we were safe. But all we found was one crazy dude responsible for nuclear missiles. His whole job was to watch a button that he might never have to press. Imagine what he felt when Skynet sent those nukes without his knowledge. I wonder if he ever pushed that button after Judgment Day. Might as well, right? Finally, we found a couple houses, but the people there were as confused as we were. All the communication went to shit. Tucker managed to find some batteries, and we sat in front of our boombox. We started to list cities to avoid. Cities that were hit by the nuclear bombs. How many cities were hit? I don't know exactly how many, but it took them a couple of minutes just to go through the A's. We looked at each other crying. We just wanted to go home and be with family, but Tucker said that for now, the safest place there is right where we were. So we decided to stay and start a camp. AB Epic 27 Kasım'da Star Wars'ı verdiği için yılbaşına her gün verecek oyunlardan pek bir şey beklemeyin diyorlar. Sıkıntı yok. You're going to Pasadena? Yep, I am. I have a mission for you. A secret mission. Super important. Probably the most important of them all. What is it? Could you bring me my chalk? Chalk? Yeah. It's at my house. The one with the beware sign on the side. Could you bring it to me? I mean, if you could. I did bring you that bullet one time. I'll see what I can do. Cool.
Rivers, are you receiving me? I am. Good. I marked vantage points on your map. Use them to take pictures of the Skynet installations. And although this is a recon mission, you have clearance to engage at will. Over and out. Haydi bakalım. Bir de kendini korumaya alıp böyle sıkıyor lan. Yine keşfedilecek bir sürü yer çıktı ya. Ha, nerede ne var? Bunu harcamasam iyi olur ya, şunu harcayayım. Oha, fareye bak. Private, there's a strong possibility that you'll encounter a T-47 there. It's Skynet's newest Walker-type HK. If you can, take a photo of a functioning unit that we can analyze. Over and out.
Tane beceri gelmiş. Gizliliğe gerek yok. Patlayıcıya da gerek yok. Bir tanesi silahlara kullan. Eklemeye de gerek yok. Üretime de gerek yok. Yerlerini yapmadan buna izin vermiyor. Telefonun şarjı da azalmış bayağı. Bazı kısımlara bayağı yaklaşmışız. Yapma ya. Güzel yerde kaydetmiş. Hiç affı yok ha, hemen algılıyor.
Alev atarlıymış. Nereye gitsek ki? Hepsi aynı mesafe aslında. Adı sana duyulmadık. Adı sana duyulmadık, her şeyi vermiş gene. Looks like Colin rigged this place with traps. Better be careful. Çok iyi ya. Kısa süreli mi devre dışı kalıyor? Oo. There has to be a hospital nearby. Hadi bakalım, bir de geri dönüşü var bunun. İyi oldu.
Buraya nereden geçeceğiz? Şurada. Commander, I've encountered Skynet's plasma storage. You have a green light to destroy any Skynet structures in Pasadena. But keep in mind that is not your highest priority. If you want to save ammo, overloading the main computer at any storage facility will do the trick. Kaynakların şeyine geldi. Nasıl bir oyun, işe yarar bir tarafı var mı? Var. Bura bunların karakoluymuş. Havada uçanlar bizi rahatsız edecektir. Sen ciddi misin ya? Saçma bir oyun. Tamam ya, biz o karakola bulaşmadan gidelim. Ekleme beceri düzeyin çok mu düşük? Öğreticimiz yok.
Hainetlerle nasıl savaşacağımıza yönelik silah da verdi oyun. Nereye gidiyorum ben? O tarafa nasıl geçeceğim? Sending you the first set of pictures. That's exactly what we need. Move to the second point. Gris aleykümselam, hoş geldin. Oyun sesi çok fazla gibi reis, senin sesi bastırıyor. Şikayet yoktu ama şu ana kadar. Yine rahatsız olursa söylersiniz, müziği biraz kıstım.
Beceri kazanamadım mı hala? Kaynaklere dikkat etmem lazım. Oo. Oo. Ben zaman milli takımı bıraktığını açıklamış. Bu tareti eklemem lazım. Daha da tepeye çıkmam lazım. Nereden çıkacağız? Taret Bey algılama oğlum be. Tamam, bir kısım merdiven buradan abi. Kısım merdiven de buradanmış. Diğeri burada. Şurada alınacak bir şey var mı? Var. Oo. Tamam mı buradaki yol? Yok. Fransızlar Messi'nin attığı gol iptal edilmeli denmiş. Kural hatası varmış, öyle diyor. Sahaya atladıklarını diyorlar herhalde. Daha gol olmadan sahaya atlıyor şeyler.
oyuncular. Nasıl olacak abi? Bir üstüne mi çıkmam lazım diyeceğim. Nereden çıkacağız? Ya bir dur oğlum ya. Sending it right now. Well done, friend. Now proceed with your main objective. Aytekin formunda maşallah. Second batch going through. Got it. One more to go. Sanırım burası da tamam. Burası Skynet dolu, o yüzden şu silahla gideyim. Valla fark ettirmeden nasıl gidebilirim hiç bilmiyorum. Oluyor ya, işi düştü mü başkalarıyla da muhatap oluyor da.
En güzeli muhatap olmamak zaten. Yani adamına göre. Herkes bir şey istedi buradan ya. Hangi birini Dispensary. bulacağız ki? This is it. Looks like Colin was really prepared. Or Aaron will appreciate that. Konuş bakalım adalet bakalım ya. Aynen. Çözüm bulsun artık. That's the last one. Good job with these pictures, River. We're one step closer to preparing to counterattack. I'm starting to see why Skynet isn't so fond of you. Now get your ass back to the shelter. Orada ne görev var? Çok fena vuruyor. Öyle böyle değil.
şurada ne var diye sırf merak ettim ya. Alma diyorum bu yabancı bir alay. Bunlar yüzünden oyun ilgili abi. Aynı leveliz. Karşı takım benden çok vuruyor. Anladım. O burada mıymış? Sürprizlerle dolu tebeşir görevi. Geri dönüş tamam. Skynet'in doğu karakolu. Skynet'in batı karakolu. Ya, karakolları yok etmeyeceğim. Ha, bu da geri dönüş mekanıymış. Ya, şu çocuğun tebeşirini de halledelim de öyle döneyim bari. Şuradan tebeşirini alayım çocuğum. Şikayet edeceğim dedin. Nasıl şikayet edebilirim diyorsun şimdi. Anlamadım ki. Şikayet etmeyi bilmiyorsan nasıl şikayet edeceğim? Boş oğlum. Sorry. It has to be general service. Doğru evdeyiz. Çocuğun tebeşirini alalım gidelim. Nerede kaldık? Şu arkadan çıkış varsa daha rahat olur bizim için de bakayım. Yok gibi. Bir tane dayanıklılığa verelim. Bir tane sırt çantasına verelim.
almasak daha iyi olur. Outside, that has to be Jennifer's house. Sürekli algılanıyoruz abi ya. It's Jennifer's father. Hazır girmişken şunları halledeyim. What the hell? Abi PUBG'de beyaz serbest girdim de gene yapamadım. Bombayı sen de girince yaparım abi. APK olarak atla bomba görünümleri yaparsan filmleri ekleyebilirim. Ara abi. Kötü oldu o iş gene ya. Outside, that has to be Jennifer's house. Aşağı ineyim de. Daha rahat avlarız. It's Jennifer's father.
Kaydedeyim de sakata gelmiyor. Hani oğlum tebeşirin nerede lan? Empty. Now where's the rest? Huh. Is that a map to your hiding place, Patrick? Haydi. Hiç oldu mu şimdi? Çocuk bize bir sürü iş çıkardı ya. Şu tarafa mı gitmem gerekiyor? Telefonun şarjı %2. Okey. Şimdi şuradan yardıracağız. Yakınız. Burada bir yerde. Oğlum buralarda ne işin var lan sen?
Büyük ihtimal altta. Evet, tebeşirle bir şey çizmiş buralara. Buralara da çizmiş. Oraya da çizmiş. Oraya da bir şeyler çizmiş. That's quite an imagination you got there, Patrick. Evet, hayal gücü yüksek arkadaş. Okay, that should do it. Bence de yarasın artık ya, yoksa çocuğu döndüğümde zıbartacağım. Mahvolduk lan bir görev yapacağız diye. Şimdi bir 156 metre var, 315. 156'ya gitmek daha mantıklı tabii ki. İkisi de Poseidon'a geri döndü. Tamam, Poseidon'a geri dön, o da Poseidon'a geri dön. Şuradan gitmem gerekiyor. Orada bir şey var, beni algılayan ne varsa. Ölmeden nasıl gideceğiz bakalım. Olmadı bir şey yok abi. Şuradan geri döneceğim. Geliyorlar. Vay be çeto. Jacob, how is Pasadena? You know what? Forget I asked. I don't want to know. I'm just glad that you're all right. And how are you doing? I guess I'm a little nervous before tomorrow.
I never asked you. What are you planning to do tomorrow? I've been meaning to tell you earlier, but I panicked. And that's because I decided to go with Ryan. We'll find somewhere safe, away from all this. You have to understand, I need to do what's best for Patrick. I'm his big sis. I need to protect him. I haven't told him yet. He'll be devastated leaving you and Aaron, but I think it's for the best. Aren't you curious about what happened in Pasadena? No. I think I'd rather keep that place in the past. Actually, I have a confession to make. I've never been outside of Pasadena until now. Can you believe that? Pretty weak for a scavenger. I know, right? You'd think a worldly girl such as myself would get to travel a lot, but sadly I didn't. I did my traveling through pictures and postcards that wanderers brought with them. My favorite had a little flamingo drinking water from a lake on it. Its long red neck curved like a snake. Patrick's mother gave me that postcard. It's funny how I never met my mother, but I was around to see Patrick's leave him. I thought Patrick was your brother. In our house, we were all brothers and sisters. But me and Patrick, we've always had this special bond. Felt what the other one was feeling. We'd even get sick together. I remember the day Patrick's mom brought him in. They were both tired and dirty, so we took care of them. Patrick was crying a lot. He was teething at the time. I think that was what scared her away. She just couldn't handle the crying. How was she? I loved her. For the time she was with us, I liked to pretend she was my mother too. After she took off, I was devastated. But my father said, "You need to grow up. You have a brother now." So I burned the postcard. The little red flamingo flew up in flames. And I promised myself I'd never be weak again. But I guess we all need someone we can be weak with sometimes, don't we? Wake up! We need to move. What's going on? Everyone, wake up! You need to get out of here. Who the fuck are you? It doesn't matter. What matters is that you can't stay here any longer. She asked a question, and I suggest answering. You don't want to do that. I've got this place rigged with explosives, and there's a detonator in my pocket. You got what? Do you mind? Lower your gun, Ryan. He's the one that saved my life. What do you want from us? You have to get out of here. Skynet's on its way. They finally found you. What you mean they found us? They were looking for us? Not for you. For him. He's essential to winning this war. Skynet knows that. That's why they've been following him for months. I have to make sure nothing happens to him. In a couple of minutes, an infiltrator will walk in here trying to kill him. I can't let that happen. We have to bury that Terminator here once and for all. All right, everybody, you heard him. Let's get moving. I'll get the bus ready. There's no time for that. There's a passage here. It will lead you out. Use it. What was that? Geliyor oğlum, all right, hadi. everyone, get out! Jacob! Give me that. It's the same one. It's the same model. Leave! Now! How the hell's he still alive? Go! 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 Watch out! Don't just stand there! Run! Baron listened to us. She could no longer deny that this infiltrator was a real threat. She decided to take everyone in, on her terms.
The shelter was on high alert, but thanks to the intel I gathered in Pasadena, we slowed the advance of the Annihilation line and gained some time. Just enough to start preparing the counterattack. Oh. Sergeant? At ease. Aa, çavuş mu olmuşuz? Well, look at you, Sergeant. When you helped us in Pasadena the other day, I was trying really hard not to panic because you were only a private. Sorry for underestimating you. I guess I should salute or something? How's Patrick? Every day a little better. Aaron says he'll be back on his feet in no time. She's done a great job with him. I wish I could repay her somehow. It just doesn't seem that she needs anything. Getting ready for another scavenging run? No, I just came out here to catch my breath. Baron is giving us the entire evening off, believe it or not. Doesn't sound like her. I need to report to Baron. Nasıl bir sığınak oldum burası? Rivers, DN 46890. The commander is expecting you in the control room, Sergeant. Maraschino Chairns again. I don't get it. How did they bring that buggy down here? I'm going out soon. Haven't made my daily quota yet. I still have a rat to catch. If you see one, let me know, okay? Aa, ne taraftaki? Vay. Are you all right? Me? Honey, I'm about the most well-adjusted person in this goddamn place. It's the others you should be concerned about. You mean Ryan? Ryan ain't so hot either, but that's another story. Jennifer? I'm worried about her. I'm the one that asked Baron to give her team a little break. Jennifer's been busy scavenging supplies for the soldiers, and she hardly had time to see Patrick. And now she's finally got a day off. She's avoiding him like the plague. How's Patrick doing? He's fine, but it wouldn't kill you if you checked on him yourself. Is there anything you need? No. I have to say the Resistance is pretty well supplied. Don't tell me you miss running errands for me. I don't believe that for a second. And what about something other than medicine? Honey, I'm not shy. I'll let you know if I need anything, okay? But thank you for Allah asking. senin ilaç görevlerin daha kolaydı diğerlerinden. Çocuğun tebeşirinden daha kolaydı ya. How are you doing? Good. Aaron's going to let me leave in a couple of days. Thanks for bringing that chalk. I've been drawing a lot. I'd be so bored without it. How do you like living in the shelter? There's a lot of people here. I like that. I heard a funny joke yesterday. You want to hear it? Yeah, tell me. What's brown and sticky? A stick. That's funny. I know, right? How's Jennifer? She's out a lot, but I understand. She's a scavenger. I have to go.
Alvin lost his spider scout again. Man, I saw it crawling through the shelter earlier. Almost gave me a heart attack. You wanted to see me? You're finally here. Good. I have a special task for you. I want you to head downtown to check on the doctor. Doctor? Alvin. He's out there making sure that our defense systems are working properly. Ever since we went radio silent, I had a small team of trustworthy messengers maintaining communication between our outposts. They haven't returned, so I want you to go downtown and see why that happened. Could be nothing, but Connor doesn't want any hiccups while he's up there in North Division preparing the attack on Skynet's central core. Is there a problem with the radio? The Annihilation line is within spitting distance of downtown. We suspect that Skynet will be intercepting all transmissions from that location. So for now, we're going radio silent. That's why I need you to go there personally. Central core? Skynet's main reactor, the source of all their power. We shut down the central core, we shut down Skynet. Connor's preparing the attack as we speak, so you understand we can't have any critical complications at this stage. If you don't mind me asking, how did you end up here? Excuse me if I act a little surprised, Sergeant. But no one in here thinks it's wise to ask their superior personal questions. But since you did, I'll humor you. So, how did I get here? The same way you did. I was born, raised, and given a gun. We don't really have a say in what we do we? Or do I assume too much? Was it any different for you? Why do you fight, Sergeant? We don't have a choice. Exactly. We're just going through the motions. Humans were fighting humans since the beginning of time. It just so happens that right now we have a common enemy. If it wasn't for the machines, we'd probably be fighting each other. If that's how you view humanity, are we even worth fighting for? I'm just doing whatever it takes to survive. Saving humanity is just a bonus. Besides, I'm not a fighter. When I go out there in the middle of the night with my Westinghouse, I'm not looking for a fight. I look to seek and conquer. I'm not a fighter. I'm a bully. What's the difference? I don't treat them as equals. And although I know they're just machines, I want them to fear me. No one ever stands up to bullies. But I have to admit, it has its downsides. One of them being that no one ever asks me a personal question. At least not since Perry died. So congratulations, Rivers. Takes guts to stand up to a bully. I guess since your promotion, you got a little more cocky. Good for you. Telefonun şarjı GG. Şuraya da çıkayım da takayım. Şuradan bizim cephaneci reis nerede? Hey Ryan, how's everything? Exactly as you would imagine. Baron's keeping me busy. They weren't kidding when they said she's a hard ass. What did you hear? A lot of rumors going around of how she's sending insubordinate workers to the front line. And by insubordinate, I mean people who ain't willing to work 18 hours a day, every day. What happened after you started your camp? Honestly, not that much. At least not in the beginning. When we gave up on the idea of getting in touch with anyone, we just tried to adapt. Temperatures fell, we had to scavenge for food. All of a sudden, that became our life. Didn't you try to reach home? Some people did. Most of us were scared of what we'd find if we did get home, so
we conveniently said we're stranded here anyways and stayed. Well, I know how stupid it sounds, but we managed to have fun in our little commune. I still had my guitar with me. We talked a lot about how we're gonna be famous, because we're the only living band in the world. You played in a band? I did. One of the few things I was better at than Tucker. He didn't have much talent, but he loved the idea of sex, drugs, and rock and roll, especially the first two. We were just stupid kids, not realizing what was going on. We paid the price for it the first time we saw a tin can. I was tuning my guitar when I heard a strange noise. I found out later that it was a T-400. Must have heard me play. It didn't even have the decency to look scary. Maybe if it did, we wouldn't have just stood there when it started firing. What did you do? I froze. I didn't run to help. I didn't scream. I didn't even move. I just stood there, like a coward. A tin can got Tucker with a single bullet. Bam, just like that. 7 other people died before we finally destroyed that thing. Ironically enough, I was the one who delivered the final blow. Safe to say, it was the beginning of a new era. Gizli Yakus daha az gözükelim. Şu bizim cephaneci arkadaş neredeydi? Çıkışa geldik lan. Şu sağda bir yerde kalıyor. Heh. Do you need anything? Can I see your hardware? Paramız olmuş. Küçük kitten 14 tane var. Tamam. Yine biz büyük silahın mermisinden alalım. Bizden satılacak bir şey var mı? Yapışkan bomba. Pompalı 2 tane olmuş. Sat. Tabanca bir alta yaramıyor. Tabancayı da sat. Onun yerine yine al. Şimdi çıkıra gelelim. Over here! I'm telling you, I saw something. Evet. Bura bir sonraki bölümde.
YouTube'dan yazan olmamış mı? Hayret. Evet, YouTube için yayın bitti.